kuingia katika ibada ya sanamu. If God is nowhere to be found in my thinking, kama Mungu hapatikani popote kwenye fikira zangu, but I'm still an image-bearing human being, lakini bado mimi ninabeba sura ya Mungu, I was designed to worship, na niliumbwa ili niweze kuabudu, I've exchanged the truth for a lie, na nimebadilisha ukweli na kuchukua uongo, and so now I'm going to replace God with an idol. Kwa sasa nitaenda kumbadilisha Mungu na sanamu. That idol now is what I worship. Na hiyo sanamu sasa ndio nitakayoiabudu. So we begin to worship the creation. Kwa tunaanza kuabudu uumbaji. The sun, the moon, the stars. Jua, mwezi, nyota. We begin to worship the earth and creatures. Tunaanza kuabudu dunia na viumbe. Imagine an image-bearing human being. Jaribu kufikiri kwamba huyu kiumbe aliyeumbwa kwa sura ya Mungu, who has rejected the eternal God, ambaye amemkataa Mungu wa milele, and now worships a lizard. Anaanza sasa kumwabudu mjusi. How is he capable of doing that? Anawezaje kufanya hivyo? It's because he has no guidance system within himself. Kwa sababu hana mfumo unaoongoza ndani yake. So he thinks that's okay. Kwa hiyo anaona hiyo iko sawa tu. And so we suppress the knowledge of God. Kwa hiyo tunakandamiza ukweli kuhusu Mungu, and then exchange the true God, na kwa tunabadilisha Mungu wa kweli for a false God, na Mungu wa uongo. And that's the downward progression in the human race. Na huko sasa ni kwenda chini kwa mwanadamu. How did God respond to that? Na Mungu sasa aliitikiaje katika hilo? And if a culture goes in that direction, how does God respond to that? Na kama utamaduni unaelekea katika njia hiyo hiyo ya anguko ya kwenda chini, Mungu anaitikiaje? If an individual moves in that direction, kama mwanadamu binafsi anaelekea katika uelekeo huo, how does God respond to it? Mungu anaitikiaje? We'll look at verse 24. Soma mstari wa 24. Eventually God will give them up. Mungu anawaacha. God will give them over to what they want. Mungu atawaacha wafuate kile wanachokitaka. He will abandon them to their sin. Atawaacha katika dhambi yao and the evil desires of their heart. Na zile tamaa zao mbaya za mioyo yao. So you'll notice what the text says. Na utagundua mstari unachosema, God gave them over to impurity and lust. Mungu anawaacha katika tamaa zao mbaya na uchafu. So it looks like this. Kwa inaonekana kama hivi. God says, I want you. Mungu anasema nawataka ninyi. The sinner says, but I don't want you. Na wenye dhambi wanasema sisi hatukutaki wewe. God persists, I really want you. Kwa Mungu anasisitiza, kweli nawahitaji. The sinner persists, but I really don't want you. Mwenye anasema, na mimi sasa sikutaki kabisa. I really want this instead of you. Na hata mimi nataka hiki badala yako wewe Mungu. And finally God says, na hatimaye Mungu anasema, okay, sawa, if you really don't want me, kama kweli umekataa unitaki mimi, and you really do want that, na kwa unataka hicho wanachokitaka, you can have it. Unaweza kukipata. I'll give you over to it. Nitakuachia katika unachokitaka. You really want that instead of me? Kwani unataka hicho badala yangu mimi? All right, I will abandon you to it. Sawa, nitakuacha ukae katika unachokitaka. What a tragic place to be. Ni sehemu mbaya kiasi gani kufikia hapo. But this is Paul's indictment against the human race. Lakini hii ndio hukumu au kesi ya Paulo dhidi ya wanadamu. He goes on building his case. Na anaendelea akijenga hiyo kesi yake. In verse 25, katika mstari wa 25, he says they exchanged the truth for the lie. Anasema walibadili kweli wakaingia katika uongo. So we have the truth. Kwa tunayo kweli, we have a lie, na tuna uongo. They exchanged the truth for the lie. Wakabadilisha kweli kuwa uongo. Which means the lie now occupies the place of truth. Kwa hiyo inamaanisha kwamba sasa uongo unachukua nafasi ya ukweli. And they believe the lie, na wanaamini uongo as if the lie were the truth. Kana kwamba uongo ndio kweli. When you're in this state, the world is upside down. Ukiwa katika hali hii, dunia iko kichwa chini miguu juu, imepinduka. We can see this clear back in the Garden of Eden. Na tunaweza tukaiona hii vizuri sana katika bustani ya Edeni. Remember that God told Adam, the day that you sin, you will
die. Kumbuka Mungu alimwambia Adamu, siku utakapofanya dhambi utakufa. The devil says to Eve, na shetani akamwambia Hawa, no, that's not true. Hapana, hiyo sio kweli. You won't die. Utakufa. What's he doing? Anafanya nini? He's replacing the truth with the lie. Anabadilisha ukweli kwa uongo. And what do Adam and Eve do? Na Adamu na Eva walifanya nini? They believed the lie instead of the truth. Waliamini uongo badala ya ukweli. And that is now the principle. Na hiyo sasa ndio kanuni that is going to guide their life. Inaenda kuongoza maisha yao. They made the exchange. Wamefanya mabadilishano. The exchange is complete. It's done. Na mabadilishano hayo yamekamilika kabisa. And so how does God respond to that? Sasa Mungu anaitikiaje katika hilo? Look at verse 28. Angalia mstari wa 28. I'm sorry, verse 26. Mstari wa 26, samahani. For this reason God gave them over. Kwa sababu hii Mungu aliwaacha. God gave them over to their degrading passions. Mungu aliwaacha katika zile tamaa zao zilizokuwa zinazidi kuharibika. If you look at the second part of verse 26, ukiangalia sehemu ya pili ya mstari wa 26, when God gave them over to their degrading passions, baada ya Mungu kuwaacha wavunjiane heshima na kufuata tamaa zao za aibu, they even lost their true natural humanity. Wakaanza sasa kuingia katika ubinadamu wao halisi and started doing things na wakaanza kufanya vitu that God never intended them to do. ambavyo Mungu kamwe hakukusudia wafanye. Once you exchange the truth for the lie, mara wakubadilisha ukweli kwa uongo, and you believe the lie, na ukaamini uongo, and the lie becomes your guiding principle, na uongo ukawa ndio kanuni yako inayokuongoza, and you follow it, na unaifuata, it'll lead you into all manner of reprobation. Itakupeleka katika kila aina ya uovu. And that describes the fall of humanity. Na hiyo ndio inayoelezea anguko la mwanadamu. But there's one more step in this downward progression. Lakini kuna hatua nyingine ya huu mwanguko wa mwanadamu. In verses 26 and 27, katika mstari wa 26 na 27, he practiced all manner, walifanya kila aina ya tabia of despicable human sexual behavior. Katika mambo ambayo yasiweza kusemeka kwenye binadamu inapokuja swala la ngono. And we're talking here about something much more wicked. Tunaongelea hapa kitu ambacho ni kiovu zaidi than having sex before marriage. Ni zaidi ya kuwa na tendo la ndoa kabla ya ndoa, or the sins of fornication and adultery, au dhambi za tamaa na uasherati. We're talking about homosexuality. Tunaongelea hapa mapenzi ya jinsia moja. That is completely against God's natural order. Hii iko kinyume kabisa na mpangilio wa asili wa Mungu. Women engaging in sexual activity, wanawake wakijihusisha na matendo ya kingono with other women, na wanawake wengine, and men engaging in that activity with other men, na wanaume wakijihusisha na matendo hayo hayo na wanaume wengine. That's a radical deviation. Hiyo ni badiliko baya sana from God's natural design, kutoka katika ule mpangilio wa asili wa Mungu. Paul essentially is describing that. Kwa kimsingi Paulo anaelezea hilo as the bottom of the cesspool. Kama yani lile shimo la chini kabisa la upotofu wetu. This is where man is saying, hapa ni wakati ambapo mwanadamu anasema, I don't want you and I don't want your ways. Ama sikutaki wewe wala sitaki njia zako. I want me and my ways. Nataka mimi na njia zangu. And as I take steps in that direction, na ninapochukua hatua katika mwelekeo huo, I go further and further into darkness. Inaendelea kuingia gizani na gizani zaidi, more and more alienated from the life of God. Mbali zaidi kabisa na ule uzima wa Mungu, or I end up doing the kinds of sins ambao utaenda kufanya aina ya dhambi that I never dreamt I was capable of even doing. Ambazo sikuwahi kuota kwamba ninaweza kuzifanya. But in my present state of depravity, lakini katika hali yangu ya sasa ya upotofu,
It seems so natural. Inaonekana ni jambo la kawaida tu. It seems so acceptable. Inaonekana inakubalika kabisa. We even have governments who are passing laws to embrace it. Tunaona mpaka kuna serikali zinapitia sheria za kukubaliana na hayo mambo. This is anti-Christ and ungodly. Hii ni kumpinga Kristo na sio ya kiungu kabisa. And those who practice that kind of thing, Paul says, na watu wanaofanya mambo hayo, Paulo anasema, will receive the penalty of the error in their own bodies. Watapata adhabu inayostahili katika miili yao wenyewe. That's a type of God's judgment against that behavior. Hiyo ni aina ya adhabu ya Mungu dhidi ya tabia hiyo. So how does God respond to this kind of rejection? Kwa Mungu anaitikiaje katika aina hii ya kukataa? We'll look at verse 28. Angalia katika mstari wa 28. And for the third time, kwa mara ya tatu sasa tena, we see God abandoning man. Tunaona Mungu akimwacha mwanadamu, or giving him over, au akimwachilia to the wickedness that he desires. Afuate uovu anaoutamani. He's so twisted in his thinking now. Amepinduka kabisa katika ufikiri kwake sasa, that he has a demonic value system. Mpaka sasa ana misingi ya kishetani kwenye maisha yake. But God says, if that's what you really want, na Mungu anasema kama hicho ndicho unachokitaka hasa, I'll let you have it. Nitakuacha ukipate. And that happens to individuals, na hiyo inatokea kwa watu binafsi, to entire societies and cultural institutions, na kwenye jamii kwa ujumla au katika system za kijamii. It happens at the level of government and education. Na hata katika madaraja ya kiserikali na kielimu. In other words, a whole culture, kwa maneno mengine utamaduni mzima, and even the cultures of the world, na hata utamaduni sasa wa dunia, become so distorted, unakuwa umeharibika sana, so twisted by sin, ukiwa umepindishwa sana na dhambi, that they're incapable of recognizing the truth. Kwamba hata hauwezi tena kutambua kweli. You see how this is working out in life. Na unaweza ukaona hii inavyotembea kwenye maisha ya watu. Look at verses 29 to 31. Angalia mstari wa 29 mpaka wa 31. Paul describes some of the peculiar characteristics Paulo anajaribu kuelezea baadhi ya sifa zao za kipekee of a person who lives in this kind of attitude. Kwa mtu ambaye anaishi katika mtazamo wa aina hii. You'll notice that these sins are quite common in the world in which we live. Na utaona hizi dhambi ni kama ni za kawaida katika dunia ambayo tunaishi. But you know, just because they're common, na sio kwa sababu tu ni za kawaida, and just because they're acknowledged by one another, na kwa sababu zinakubalika na mtu, and maybe made legal by governments, na pengine zimehalalishwa na serikali, they will never be things that people ought to do. Siwezi kama kuwa vitu ambavyo watu wangepaswa kufanya. You can legalize abortion. Unaweza kuhalalisha kutoa mimba. That doesn't make it morally right. Hiyo haifanyi iwe sahihi kimaadili. That doesn't make it acceptable to God. Wala haifanyi ikubalike mbele za Mungu. Everybody might be doing it. Na labda kila mtu anaweza akawa anafanya hivyo. But God abhors it. Lakini Mungu anakataa. But once we have rejected God, lakini mara tunapomkataa Mungu, all we have left are the works of the flesh. Tunachobakiwa nacho ni matendo tu ya mwili. Once we create that void that where God should have existed, tunapotengeneza ile nafasi ambapo Mungu alipaswa kuwepo humo, all the evil can rush in and fill that void. Maovu yote ataingia na kujaza hiyo nafasi. And so God gives them over to. Kwa hiyo Mungu akawaachilia. Now here's what I want you to understand. I'm just about done. Kwa hapa nataka muelewe hiki ninapojaribu kwenda kumalizia. When God gives these people over to what they want, wakati Mungu anapoachilia watu hawa kwa kile wanachokitaka, He's not creating fresh wickedness in their hearts. Hatengenezi uovu mpya kwenye mioyo yao. He's not making them bad or worse. Wala hawafanyi wawe wabaya au wabaya zaidi. Remember, God has been persisting in His pursuit of them. Naona kumbuka kwamba Mungu amekuwa akisisitiza kwenye kuwafuata, but they're suppressing that and rejecting that. Lakini wanaikandamiza hiyo na kuikataa hiyo.
God giving them over to what they want Kwa Mungu kuwaachilia kwenye kile wanachokitaka is simply God withdrawing himself. ni kumaanisha Mungu anajitoa. And as he withdraws himself, Na anapojitoa mwenyewe, the one who wants the wickedness kwa yule ambaye sasa alikuwa anataka uovu will find more liberty and ability to go after it. ataona uhuru zaidi na ujasiri zaidi wa kuufuata uovu, And they will love it more and more and na more. wataupenda zaidi na zaidi na zaidi. This is what we call common grace. Na tunacho kitu tunachokiita neema ya kawaida. The common grace of God has a restraining effect. Ile neema ya kawaida ya Mungu ina yale matokeo ya kuzuia. In a society, there is common grace. Katika jamii kuna neema ya kawaida. It restrains natural evil. Ambayo inapunguza au inadhibiti uovu wa asili. It sets certain moral boundaries. Inaweka mipaka fulani hivi ya kimaadili. If God begins to remove that common grace, wakati Mungu anapoanza kuondoa ile neema ya kawaida, then those boundaries break down. Kwa ile mipaka sasa inaanza kuvunjika, and the sin begins to assert itself. Kwa dhambi inaanza sasa kuonekana zaidi yenyewe, because the restraint is no longer there. Kwa sababu kile kinachozuia hakipo tena. So Paul has been describing the human race. Kwa hiyo Paulo alikuwa anajaribu kuelezea wanadamu on a slippery slope downward. Wakiwa katika utelezi wakienda chini. It starts with the rejection of God. Imeanza na wao kumkataa Mungu, exchanging of the truth for a lie. Wakabadilisha ukweli kwa uongo. And now you get on that slippery slope. Na wanaendelea kwenda katika utelezi. It's like a slope that you've greased. Ni kama utelezi ambao umeupaka mafuta. And you start going down. Na unaanza kwenda chini. And you pick up momentum as you go. Na unaendelea kuongeza kasi unapokwenda chini. You can't get back by yourself. Na huwezi kurudi ulikotoka wewe mwenyewe. Somebody has to come and rescue you. Lazima mtu aje na kukuokoa. Because that slippery slope, kwa sababu hiyo kwenda chini ambako umeendelea kufuata, ends up in eternal destruction. Unaishia katika uharibifu wa milele. This is actually a form of human insanity. Hasa hii sasa ni kama aina ya uchizi wa mwanadamu. In relation to God and spiritual things, kuhusiana na Mungu na mambo ya kiroho, we are morally corrupt. Sisi tumeharibika kimaadili and mentally insane. Na kifahamu sisi ni machizi kabisa. Paul is trying to render a guilty verdict. Na Paulo anajaribu kuweka kwamba tuna hukumu ambayo imetuweka kwenye hatia. So that we will recognize our terrible condition. Ili kwamba tuweze kutambua hali yetu ilivyo mbaya. That we can do nothing about it. Na kwamba hatuwezi kufanya chochote katika hali tuliyonayo. So we need help from another source. Kwa tunahitaji msaada kutoka sehemu nyingine. God says, remember me. Na Mungu anasema mnanikumbuka mimi, the one you rejected, ambaye nilikataa. Well, I've accomplished a redemption. Sasa nimekamilisha ukombozi for people just like you. Kwa watu kama wewe. And if you will turn to me, na kama ukinigeukia mimi, I'll rescue you. Nitakuokoa. I'll deliver you and save you. Nitakuokoa na kukuokoa. And I will undo na nitabadilisha the terrible effects of your choices. Madhara mabaya ya machaguzi yako. And the lifestyle that you've fallen into. Na mwenendo wa maisha ambao umeangukia. Amen. Amen. Well, that's the conclusion of lesson number 2. Kwa hapo tumehitimisha somo la pili. And my conclusion of Romans 1. Na hitimisho la Warumi sura ya kwanza. Let's take a break. Tupate